he was best in the vault qualifications. He was third in the P-bar qualifications and he was sixth in the I-bar qualifications. That says something about how strong Oleg Vernyayev is as a round gymnast. 23 years of age this year, Vernyayev. Fourth place in Glasgow at the World Championships last year in the all-around competition. He was second best in the qualifications, so he can very well be among the top three. 8 new gymnasts has entered the arena now. It's the 8 finalists in the women's vault final. 2 Chinese gymnasts in this final, Ying Wu and Yingru Liu. Alike from Germany. Lisa Top is missing out. I don't know why. Gabriela Janik from Poland is here, and so is Oksana Shusuvitina, Uzbekistan. Teja Belak, Slovenia. And there is Lisa Top, just standing on wrong place. She should compete as number 5. And we also have the finalists here in the men's Commonwealth final. Louis Smith, Great Britain. Stian Kjærhaug, Norway. Vernyayev one more time here. Wang from China. Levente Wagner from Hungary. Second gymnast from China, Hao Weng. Yes, Daniel Corral from Mexico. And finally, the pommel horse specialist from Slovenia, Sašo Bertoncelj. This is the start list for women in vault, and while the gymnasts are warming up, I can give you some information about how this went in the qualifications. Best in the qualifications was Uzbekistan's Oksana Shusuvitina. Incredible woman, is still competing at age 40. She will be 41 this year. She scored in the qualifications 14.65. Second best was Ying Wu from China with a score 14.3. And third best was Teja Belak from Slovenia, 14.15. Was the top 3. Lisa Top was 4th. Chasa Kuselev, Slovenia, was 5th. Gabriela Janik on 6th place. Jinrun Liu, China, 7th. And Antonia Alike, Germany, was the last gymnast to make it into this final. On pommel horse, we have a winner of the qualifications from China, Hao Weng. Comfortable first place, 16.0 was his score, to compare with Oleg Vernyayev's 15.4, 6/10 behind Weng. Daniel Corral from Mexico was 3rd with a score 15.2. After him, Bertoncelj, Slovenia. 5th place, Wagner, Hungary. 6th, Louis Smith,
7th Wu Wang, and on 8th place Stian Kjærehaug. Hat auch schon Olympia- und Weltmeisterschaftserfahrung und als am Pferd dann den Sato Bertan Challenge ja schon immer am Pferd mit dabei und unter anderem zum Beispiel auch 2016 mit der Kategorie einen dritten Platz gemacht am Pferd. Also es wird interessant, ich denke mal, es könnte ein spannendes Finale werden. Und wir haben ja nicht nur Meister verfolgt und verborgen, sondern auch Meister Wilde verbessern diesmal ein paar Stellvertreter von dem Publikum, und zwar Judith Radochler ist hier die erste Turnerin der DDR, die in Tokio eine olympische Medaille für die DDR gewonnen hat. Vielleicht, Judith, hebst du mal die Hand, dann stehst du mal kurz auf. As always, the gymnast will perform 2 vaults in vault final. It's the same for both men and women. The average score counts as the result. To vault has to be different. So Bertoncel warming up. And we have Lewis Smith now, who will be the first competitor ready to start this pommel horse final. Smith, who took an Olympic silver medal on this event in London 2012. Took a bronze medal at the Olympics in Beijing 2008. And also an Olympic bronze medal in London in the team competition with the British team, who performed so well at the 2008 Olympics.
Damit ist das Eintoben beendet. Stop warming up and start competition. Und wir beginnen die Competition. Also second, took a silver at the World Championships in Glasgow last year. Sich bereit macht, nämlich Louis Smith. Is for sure one of the best pommel horse gymnasts in the world. Has a high D score, 6.9. At least that's what he had in the qualifications. But with only 7.45 as his E score in the qualifications, he ended up on a 6th place. But I'm sure he wants to be better than that after today's final. The handstand and down into the scissors, and then starting the circles. Circles on one pommel. Russian circles on one pommel. Magyar travel, no. Travel. The Russian circles here on Magyar travel. Going backwards. Shivado. And pushing up the handstand. Struggling to finish that difficult dismount. But he did manage to end the routine in a good way. Of course, that small stop in the end will be deducted, but no fall today. High difficult level, and Smith will get the good score for this performance. We can be quite sure of that. Smith is also the European champion in this event. Took the gold medal in Montpellier at the European Championships last year. Hände daneben, hinpassen. Schulterstellung muss stimmen. Ja, hier das Rundspreizen in den Handstand. Very strong to avoid a fall there. Ich muss da leicht korrigieren, dass er wirklich sehr, sehr runterfällt. Er wirkte sehr zufrieden mit seinem Abgang und schaut, ob dieses zufriedene Lächeln berechtigt war. 14.35 in the qualifications, 15.1 here. Das kann sich sehen lassen. Sehen lassen ist ja damals der erste Of course, it's better, but I'm not sure it will be enough for a medal here today. But now we focus on the women's first vault finalist from China, Yingwu. Second best in the qualifications with a score 14.3. First vault here. Handspring, front layout, 1.5 twist. Score 6-0. You see she twists a little bit when she mounts the vaulting table. I'm not even sure that that was supposed to be a front layout, the 1.5 twist. Couldn't quite see what number she put up on the board behind her. Maybe she was wanting that to be a Sukahara layout with double twist. Also viel kann ich Ihnen auch gar nicht verraten über diese Turnerin. Sie ist erst 15 Jahre alt, stammt aus Peking. Und damit die Wertung für den ersten Sprung 14.2. 14.2 for the first vault.
zweite. Second vault now. I can't see the vault number. All the vaults has a vault number saying what she is supposed to do. I think that's supposed to be a handspring front layout with 1.5 twist. Difficult score should then be 6.2. To me, those two vaults are very, very similar, the way she's performing it. She just changed the way she puts her hands on the vaulting table a little bit. But the judges gave her, there you see 233 is the vault number, and that number 2 says that it's a handspring, 3 in layout position, and the last 3 saying that she's doing 1.5 twist. The first vault has a vault number named 334. 3 for Sukahara, 3 for layout, 4 for double twist. But to me, those two vaults are looking very much the same. 14 Zeichen im ersten Sprung, 14,5 im zweiten, das heißt die Gesamtwertung 14,350 für die Chinesin Yingwu. 14.35. Und wir schauen wieder zum Pferd, wo sich der Norweger klar macht, nämlich Stian Gymnast on pommel horse, Stian Kjærhaug from Norway. 8th place in the qualifications with a score of 14.2. Good body line, nice execution this far. Legs well pasted together. Russian circles 3 times, gives him a D skill. Magyar travel, cutting back with the Shivado. And quite good dismount as well, even though he had some deductions just where the dismount started. A good job there by Stian Kjærhaug. Schere am Anfang nicht in Anstand, sondern Schere verbunden. 24 years of age this year. Hier flankt nach einer Pausch eigentlich Grundlage am Pferd und dann letztendlich die schwierigeren Elemente. Made it into the pommel horse final at the World Challenge Cup in Baku earlier this year. He ended up on a 7th place. Grundlage des Pferdtons ist immer wieder dieses Kreisen, diese sogenannte Flanke, die natürlich stimmen muss, die muss rhythmisch sein, um dann sowas wie zum Beispiel jetzt mit Wendeschwung über 3 Drittel zu machen. Wer die Flanke nicht kann, braucht gar nicht. Quite good all-around competition at the European Championships last year in Montpellier, where he ended up on 13th place in the all-around final. Aber wenn das Ganze nicht flüssig ist, dann muss man sich überlegen, ob man so ein Risiko fährt oder ob man lieber flüssiger, dafür nicht so risikoreich taucht. Wir schauen, wie es auswirkt auf die Wertung 14.4. 14,4. 2 tenths higher than what he scored in the qualifications. Und wir schauen Next gymnast on vault, Jaza Kysilev, Slovenia. Jaza Kysilev. 5th in the qualifications. Took the bronze medal last week in Doha, Qatar, in this event.
Nice first vault, handspring tuck front, full twist. Also zeigen wir uns einen The Sprung score aus der 5.3. Sprunggruppe 2, ein Überschlag, Seite vorwärts gehockt mit ganzer Drehung. Sie war 5. Platzierte in der Qualifikation mit 13.9. It comes again, handspring, separates the legs pretty much. When she mounts the vaulting table, the judges sees that and will deduct it as well. But takes a very good landing on this vault, which is quite hard to land in a good way. Den Sprung werden wir auch noch mindestens zweimal sehen in diesem Sprungfinale. Da hat man dann immer ganz gut den Vergleich. Ja, Theresa war ja dieses Jahr schon bei Twisting quite late as well. Cups dabei, hat eine Silbermedaille am Sprung Can't be geholt deducted actually, but Februar und eine interesting to see. 14.066. Und jetzt für den ersten Sprung eine Wertung von 14.066. First vault. Nummer 2. The second vault that has to be different. Man kann schon ahnen an der Matte, die da vor dem Brett liegt, das wird ein Händertsprung werden. Gisela is 23 years old this year. Schenkel layout, full twist, difficult score 5-0. Ja, ein solider zweiter Sprung. Ronda hat bereits gestreckt mit einer ganzen Linksachsendrehung. Das With her coach here, Andrej Mavric, is coaching both her and Teja Belak, that we will see as the last competitor in this final. Training in Ljubljana in Slovenia. Quite good second vault. Few things to deduct. Separates the legs a bit in the back handspring when she mounts the vaulting table once again. Bending the legs just a little bit. 13.966. Vernyayev next up, second best in the qualifications with a score of 15.4. It will be very interesting to see how many medals Vernyayev will take after these 2 days of finals here in Cottbus. Scissors up to handstand and down again, and then into the circles. Beautiful turns in handstand and then down into scissors again. Russian circles between the pommels, very difficult. Looking very good. Oop. A little mistake there, and the dismount knows it. He's a little bit over to the wrong side and couldn't finish the turn in handstand. Dass der Abgang auf der falschen Seite runterging.
I'm not sure what the judges will give him for that dismount. Now he should finish the routine with a D dismount. Sure that he will get a D for that dismount. His D score in the qualifications was 7-0. If he gets a C skill for that, he will at least get 0.3 for that last composition requirement instead of 0.5. But if he's only getting a B for it, he'll lose the full requirement, he'll lose 0.5, and of course the value of the skill that he was supposed to do. Ja, da steht er halt mit dem Schwerpunkt zu weit, auf der falschen Seite, und dann kann man nichts mehr machen. Ja, wir schauen, wie sich das auswirkt auf die Wertung. No, he gets the full value and 15.3 for that routine. 15.3, just 1/10 lower. Probably got a D skill for that dismount, but was going for an E dismount. Two, 3-3, the vault number, meaning that she's going for a handspring front layout, 1.5 twist, and there it comes. Whoops. Walking around a little bit too much in the landing. Liu, China. In the qualifications. Has two difficult vaults. Very well climbed here in the result list in this final. Good score for this first vault, 6.2. Hier nochmal die Landung. Also ein Hinweis darauf, dass sie die Drehung zu früh eingeleitet hat auf dem Tisch. Jinru ist erst 15 Jahre jung und gewann bei den chinesischen Meisterschaften Bronze an diesem Gerät. Die Chinesen waren ja bei den Weltmeisterschaften First year as a senior. Zweite mit der Mannschaft. Liu, Somit qualifiziert natürlich für die still Olympischen only Spiele in 15 Rio. years old, will be 16 later on this year. Einen Startplatz in Team. Coming from Beijing. This is the first time I see her out in our Challenge Cup. Der erste Sprung ist eingetroffen, 14.233. You can see that she got the 0.3 penalty for stepping outside of the landing zone with both her feet. Second vault now. Whoops, big fall. As she is going for the same second vault as we saw Wu perform as her first vault. Suka had a layout with double twist, but here you see the same thing again as we saw on Wu. It looks very much like the same vault, just changing the way she puts her hands on the vaulting table a little bit. And to me, they should
judge these two vaults as the same vault. Difficult value of the Sukahara layout with double twist 6-0. Let's see what the judges thinks of this. Looks like the coach is discussing the same thing. How she puts her hands on the vaulting table. Sukahara vaults or Kasamatsu vaults should be twisted quarter to a half turn when you mount the vaulting table. You see here that they are looking at this vault again. See here, if you look at the shoulders, not the hands, you can see there that it's not much of a twist before she mounts the vaulting table. Then also you should land feet first. If your hands or knees or something else but the feet is touching the mat first, you get 0 for the vault. And you see here that she gets 0 for this second vault. Leaves her with a final score of 7.116. That means that the judges didn't think her feet touched the mat first. Wu Wang now for China, 7th in the qualifications with a score of 14.25. So Jinru Liu's vault score 7.116 was her first score divided by 2. As she got 0 for the second vault. Now we focus on Wang on pommel horse, who has started in a good way. Whoop. Arching a little bit too much there in that handstand before going down into the scissors again. Whoop. Can't keep his legs perfectly together here. Flying high over the pommel horse in those Russian circles. Nice Magyar, very nice Shivado as well. And once again, a gymnast that has to struggle with this mount. His D score in the qualifications was 6.5. The best execution here in the final, and lost that as well. Beautiful start here. Very good body line in the circles here in the beginning of the routine. And you could see that he got a bit tired and couldn't hold on to that nice body line all the way through the routine. Streckenbewegung wieder auf der Pausche. Hier gehen ja viele Drehungen oder verschiedene Drehungen und hier mit dem großen Wendeschwung hinterher, wo er leicht korrigieren muss mit seinen ein Element, also werden sich 3-4 Elemente zusammengefasst zu einem Element, was dann D oder E Schwierigkeiten sind.
sind ein Pferd, der ziemlich kompliziert, auch für die Kampfrichter, weil es sehr schnell geht und es dauernd dabei bleibt. Die Kampfrichter bekommen zwar immer vorher die Übung noch, aber wenn der Turner dann reagieren muss, 3 years of age this year, unterkompliziert. also coming from Beijing. Änderungen im Nachhinein ergeben, wir haben nämlich erfahren, beim Norweger Motovilini von 6-1 auf 6-0 geändert und auch World Challenge Cup final on pommel horse 2 years ago in Anadia in Portugal, where he finished on 7th place. ausgedrückt haben. Da haben wir die Wertung 14,5 14.5. Pferd aus China. Und am Place for the moment. sehen wir unsere deutsche Beteiligung. And women's vault. Antonia Annike, meine Damen und Herren. Alike from Germany. Last gymnast to make it into this final. Starting with a Sukahara layout full twist, difficult score 5.2. That's actually the same vault as we saw from Wu and Liu, but with full twist instead of double twist. If we look at this vault and compare the first part when she mounts the vaulting table, you can see that she is twisting a lot more as she's mounting the vaulting table than we saw from Wu and Liu. Here it should be no question about Antonia ist the Schülerin correct am vault. Württemberg-Gymnasium in Stuttgart, wo sie auch trainiert im Kunstturnforum bei Landing it a bit piked. Hintermann. Wer sich erinnert an die Tochter von Marie-Louise 1-1 is her second vault number. Handspring front tucked half twist. Antonia gehörte mit 1,73 zu den größten Turnerinnen im Vergleich zu den 1,44 Metern der chinesischen Teilnehmer. Score for the first vault 13.8. Für Antonia im ersten Sprung und gutes Licht für Sprung Nummer 2. Comes the second vault. Pretty good second vault. Handspring, tuck front, half twist. No big deductions in that second vault. Land it a little bit better otherwise. Pretty good handspring front tucked with half twist. Sie hatten ja gestern verraten, Sie haben es auch in gebückter Ausführung und dann werden Sie 17 years of age this year from Thalheim in Germany. Und da haben wir die Wertung für Antonia Annike 13,666. 13.666 is the average score for Alike. Puts her in third place for the moment. Levente Wagner. Levente Wagner from Hungary next up. Fifth in the qualifications with a score of 14.55. Years old this year, coming from Budapest, the capital of Hungary. Here in his first World Challenge Cup final.
Hungary has a very good tradition of pommel horse. Has had plenty of good gymnasts over the years. Magyar travel is a skill named by a former Hungarian top gymnast. Christian Berki is a Hungarian gymnast who has performed very well over the past 8-10 years. He's the greatest horse specialist in Hungary. Good job there by Wagner. Die Variante wieder. Und hier den Brustwendeschwung auf einer Pauschal. Toll mal zu sehen, wie schnell man angreifen muss. Ich muss mir vorstellen, eine Flanke ungefähr eine Sekunde. Also das sieht in der Zeitlupe mal relativ langsam aus, aber in Echtzeit muss man da ganz schön fix hinterher sein. Und sich natürlich nicht vergreifen. Das ist doch das A und O dabei. Erstmal durchschnaufen in der Wertungskabine. Ja, hier nochmal große Wendeschwung mit Transport über das ganze Pferd. Ja, toll ausgeführt. Hängt dann noch den großen Wendeschwung hinten dran, also 3 Drehungen. Echt schön. Zappen Lächeln auf dem Gesicht, bekommt er jetzt seine Wertung 14,766 aus Ungarn. It's in third place with 3 more gymnasts to go. Next on vault for the Netherlands, Lisa Top. Fourth in the qualifications with a score of 14.075. 20 years old this year. Starting with the handspring, tap front, full twist, same vault as we saw from Sasha Kuselev. Difficult score 5.3. Meaning that 15.3 is the maximum score you could get if you would perform it without any deductions, which nowadays is, I would say, almost impossible. Tap front, full twist. I've seen almost, or I would say, perfect vaults being performed. I would say the best vault I've seen when it comes to the execution is the 2.5 twisted layout Yushchenko and Michaela Neroni. Even with her beautiful 2.5 twisted Yushchenko, which she nailed on the landing, the judges could find some deductions that I couldn't see. Second vault here, Yushchenko layout, full twist, very well landed, hiking it down just a little bit, but a very nice second vault. Difficult score. This second vault, 5-0. Rundersprung mit ganzer Drehung und gestreckter Ausführung, sehr, sehr sauber, die Beine zusammen, hier werden wir es gleich nochmal sehen. Genau. Ja, das ist ganz genau mittig gelandet. Hier kommt es eben auch darauf an, dass man einen guten Abdruck auf den Sprungtisch erwischt. Round off, back handspring, back layout, full twist. A little bit piked in the twist, piking it down a little bit in the landing, but no big deductions. So as I say, the judges will find quite many deductions. You will see that shortly. 13.933 execution score on this second vault.
4.90, so a full point reduction still, and that, to me, pretty nice vault. Puts her in third place now for the moment. And it's now time for Hao Weng from China, the gymnast who had the highest score in the qualifications, 16.0, highest D score 7.1, highest execution score together with Corral 8.9. Oops. This was not what we expected from our Weng. I was just about to say, look at these beautiful high circles, as he was coming a little bit low, hitting the pommel horse. Russian circles on one pommel, beautifully done. Russian circles with the travel. So good on these Russian circles. And almost falling under this mount, but struggles to make it all the way through that last element in the routine. Well done. Good job by Hao Weng. Unfortunately, a very expensive mistake in the beginning of the routine, though. Er noch sehr jung, 18 Jahren, und ich denke, er wird noch einige Chancen haben, sich zu beweisen. Hier ist ganz wichtig, dass die Schulter immer vorne weggeht, dass man nicht hinterhergreifen muss, sondern immer vor dem Körper sozusagen vor der Flanke greift, damit man immer die Kontrolle bewahrt. Ja, wir haben mit leichten Richtungsschwierigkeiten im Abgang, aber hat dann auch gut gemeistert. Also coming from Beijing. 18 years of age this year. Im Fluss noch in der Zukunft möglich. Ja, aber bei den Chinesen ja immer dauernd neue Gesichter. Das heißt, wenn mal einer seine Leistung nicht erfüllt, denke ich mal, stehen gleich 100 dahinter wieder, die dann sozusagen eingesetzt werden können. Da muss man sich auch erstmal durchsetzen in so einer Turnation China. Die auch eine ganze Menge Einwohner hat, insofern natürlich auch darunter ein paar mit Talent. Wir schauen auf die Wertung. Wenn wir diese Übung nochmal zu Ende geguckt haben. Da kommt die Wertung und es bedeutet sich auf 14.666 für Hao Weng aus China. Und wir schauen zum Sprung, wo eine Polin steht, Gabriela Janik. Gabriela Janik from Poland, next on vault. Handspring, tuck front, full twist. Seen that vault before. Difficult score 5.3. Good height in that first vault. Den Sie ja schon mehrfach gesehen haben heute, aber nicht in dieser hohen Ausführung. Nochmal in der Zeitlupe über Schlagseite vorwärts geholt. Mit ganzer Drehung. Kleiner Sprung in der Landung, aber in der Landezone geblieben. Und Gabriela war ja Sechste in der Qualifikation. 3 years of age this year. 13,900 Punkten. You see how
high she lands. She even over-rotates a little bit, force her to take a jump forward in the landing. Ich bin mal gespannt, ob sie ihren zweiten Sprung nochmal aufgestockt hat. Da hatte sie in der Qualifikation einen sogar in gestreckter Ausführung gezeigt, ein relativ einfacher Sprung. Aber da sie ja sprunggewaltig ist und genug Höhe hat, kann sie den also locker auch mit Drehung springen. 14.233, good score on the first vault. 14.233. Schauen, was der zweite Sprung bringt. She was 6th in the qualifications. Scored 14.0 on the first vault in the qualifications, so better here in the final. Second vault now. Sukahara layout, difficult score 4.6. Nice second vault, a little bit too easy though. Bit low on the D score of that vault. She performs it very well. Keep her legs together a little bit better when she mounts the vaulting table. You can see there. Piking it down just a little bit in the end of the back layout. Schauen wir, was B und E-Note addiert ergeben. Für Gabriela Janek 13.949. That's third place for the moment. Two good vaulters still to go. Shusugina, who had the highest score, and Teja Belak, who had the third highest score in the qualifications. Now it's time for Daniel Corral, Mexico, who was third in the qualifications with a score 15.2. Well done, Thomas Flares. Oh no! I was just about to say that he had the highest execution score in the qualifications together with Wayne, 8.9. Now both of these two gymnasts has had a fall in the final. And I was also saying in the beginning, after Lewis Smith's routine, who gave him 15.1, that I didn't think it would be enough for a medal here in this final, but Lewis Smith is for the moment on second place behind Varnyayev, who has the highest score, 15.3, Lewis Smith 15.1. And now Corral will not get a higher score than those two after this fall. Beautiful finish. And the routine in a good way. 26 years of age this year. Aber wer mit der Handschritt-Variante innerhalb der Übung, sogenannte Gokolaze, vielleicht sieht man es nochmal in der Zeitlupe. Hier nochmal das Vorwärtswandern, direkt zwischen die Pauschen gegriffen, also gar nicht die Pauschen genutzt, rückwärtswandern, direkt dran. Corral, who took the World Championships silver medal on pommel horse at the
the Worlds 2013 in Antwerp. Made it to the final at the Olympic Games in London 2012 on P-bars. He ended up in 5th place. Schauen, wie sich der unfreiwillige Abgang auf die Gesamtwertung ausgewirkt hat. Da ist sie 14. Here he scores 14.7. Third place for the moment. Just one more gymnast to go. Next gymnast now for Uzbekistan has competed for Germany for quite many years. He's now back again competing for her home country, Uzbekistan. Oksana Shusovitina. 41 years of age this year. Starting with a handspring frontly out, 1.5 twist, difficult score 6.2. Und das war der erste Sprung, ein Überschlag Salto vorwärts gestreckt mit 1,5 Schrauben. Her first World Championships, gold medal 1991 at the Worlds in Indianapolis. Das ist ein Sechser-Sprung, genauer gesagt. Some of these girls, many of these girls who are in this final wasn't even born yet. She is an amazing gymnast, Oksana Shusovitina. Höhe und Weite, also Amplitude. Das ist ja Oksanas Stammdisziplin, das Springen sozusagen. Man muss auch dazu sagen, sie ist nicht das erste Mal im Cottbus, sondern sie hält mit 13 Siegen den Rekord beim Turnier der Meister. Und wir schauen auf die Bewertung für den nächsten Sprung. Der ist da, und zwar glatte 15:0 für Oksana. 15-0 for the first vault, the highest score we've seen this far Und der in zweite this Sprung. final. Second vault now. Sukahara layout, 1.5 twist, difficult score 5.5. Und auch der zweite Sprung Two sauber. good vaults from Shusovitina, and we will have a new leader. That's for sure. Big faults on this routine. Slightly piked, small jump when she lands. Only small things in this second vault from Shusovitina. 15.0. .7 average score. She got 14.4 on that second vault. Last gymnast on pommel horse from Slovenia, Saso Bertoncelj. Pommel horse specialist with plenty of World Cup medals. It's a good chance here after quite many mistakes in this final, as long as he makes it all the way through the routine. And he does. Good job there by Saso Bertoncelj.
flüssig, sauber durchgetont. Fourth in the qualifications with a score of 14.55. Auch er mit einer Scherbewegung, die ja Anforderung ist. Dann hier mal Bugonian, dieser Transport über das gesamte Pferd. Took a bronze medal at the World Challenge Cup in Doha, Qatar. Zuerst bei dem internationalen Wettkampf erfolgreich durchturnieren, sogenanntes Gegendrehen. Umso weniger Flanken man das schafft, umso mehr ist es natürlich wert. Ja, hier das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Muss da leicht korrigieren. Deswegen der Haltungsfehler. That's the fourth place from the World Championships 2014 in Nanning, China, upon the horse. So soll es sein. So soll es sein, so ist es. Wir schauen auf die Wertung. Und da haben wir sie 14.7. Exactly the same score as for Daniel Corral, leaving them both on tie for the bronze. It's now time for the last competitor in the women's vault final, Teija Belak, third best in the qualifications. We have that same vault again, handspring front tuck full twist. Unfortunately under-rotated. She falls. Ein Einzel leider gestürzt, hatte ein bisschen zu wenig Drehung. Sie war nämlich die Easily happen on this vault. When she opens up, she lays her shoulders a little bit backwards. You can see it here. Just leaning backwards a little bit. Sieht eigentlich gar nicht so aus, als müsste sie da aufstehen. Tried to stay in a tighter tucked position in the end of the front somersault. Ein Rundersprung. Und da sehen wir die Wertung für den ersten Sprung. Mit dem unfalligen Popo-Gletscher 13.033. Und der zweite Sprung für die Slowenien. Score for Belak. Second vault now. Yushchenko layout, 1.5 twist, good second vault, same D score, 5.3. Ja, ein sehr schöner Rundersprung mit 1,5 Schrauben hier. Das ist besonders schade, dass sie den ersten Sprung eben nicht gestanden hat. Und dass sie das besser kann, das hat sie Round zuletzt off, bei den back handspring, bewiesen and im a very nice vergangenen clean Jahr, der das back schon layout hat with gewonnen. 1.5 twist. Hier sieht man nochmal die Zeitlupe, sehr schöne gestreckte Ausführung. Just a small step there in the Kleiner landing. Abfall hinten in der Landung. No big deductions on this second vault. Im letzten Jahr hat sie den dritten Platz gemacht hier beim Turnier der Meister und sie hat sich auch fürs Balkenfinale qualifiziert. Hier ist sie also morgen noch mal 2 years of age this year. Jetzt bewundern wir erstmal ihre Gesamtnote. Und die beläuft sich auf 13.599 für Teija Belak. 13.599. So on a 7th place in this final. Gleich die Medaillen vergeben werden. Schauen wir mal in der Zukunft der unzählige Male Gold bei deutschen Meisterschaften und internationalen Wettbewerben eingeheimst hat, aber auch schon mal Teija Belak took the World Cup silver in Doha. Vernyayev's score has gone down to 15.0, probably because of that dismount mistake. Puts him on the second place, and Lewis Smith, who I even didn't think would take a medal, ends up as the winner.
Chusovitina takes the gold medal on vault, followed by Wu Ying, China, and with Kiselev from Slovenia once again taking a bronze medal for Slovenia. She took the bronze in Doha, Qatar last week. Beautiful mixed pair acrobatic show. Gymnastics discipline, sports acrobatics. World Championships in sport acrobatics is going on right now in China. This is a German junior mixed pair. Seger from Cottbus, coming middle star, might compete here to Meister in the future.
we have 2 more events to go today. Women's uneven bars final and men's rings final. But before we continue with the medalists, men's Cottbus final and women's final. Und das sind sie, meine Damen und Herren, die Damen und Herren, die heute auf dem Wettbewerb stehen werden. Und wir fangen natürlich bei den Damen an und da bei der Vorjahressiegerin auch in diesem Jahr wieder ganz oben auf dem Treppchen, Oksana Kusovitina für Usbekistan. On first place, taking the gold medal for Uzbekistan, Oksana Kusovitina. Chinesische Beteiligung beim ersten Treppchen der Damen, nämlich aus China, Yingwu, 14. In second place, taking the silver for China, Yingwu. Und auf dem dritten Platz, Tjasa Kosenev And aus on Slowenien. third place, taking a bronze medal for Slovenia, Tjasa Kysev. Und sie bekommt natürlich nicht nur Blümchen und Medaillen, sondern auch von dem Mann, der eigentlich nur ungern Gold aus der Hand gibt. Er ist nämlich Finanzdezernent der Stadt Cottbus, Markus Niggemann. Und auch eine tolle erste Amtshandlung haben wir heute für Michaela Röhrbein. Sie ist seit gestern Generalsekretärin des Deutschen Turnerbundes und heute ihre erste Amtshandlung gleich Goldmedaillen und Blumen überreichen. Was will man mehr? Willkommen in Cottbus und ich hoffe, wir sehen uns auch noch in Zukunft. Und viel Erfolg im neuen Aufgabenbereich und viel Erfolg natürlich den 3 erstplatzierten Turnerinnen. Medaille vom Finanzdezernenten und die Blumen von der Generalsekretärin und natürlich noch die Trophäe für Oksana und Ihren Applaus, meine Damen und Herren, für die 3 besten Springerinnen bei Oksana still going strong Yingwu und after so many Tjasa. years. Remember, it's 25 years since she took her first World Championships gold medal. And she can still perform on this level. Und wir bitten jetzt die Männer ans Treppchen, die eine Medaille bekommen für ihre Pferdübung. Und da geht die Goldmedaille nach Großbritannien zu Louis Smith. 15:1. We will see Kusovitina Und die in the Silbermedaille bars geht in die final Ukraine, Tonek as Vernayev. well as in the beam final 15 as Platz, well. damit nur knapp. But here now, the medalists on horse taking the gold medal for Great Britain, Lewis Smith, taking silver. Second medal today for Ukraine, Oleg Vernayev, and on a tie for the bronze medal, Daniel Corral, Mexico, and Sasha Bertonsen from Slovenia. The score for Lewis Smith, 15.1. The score for Vernayev, 15.0. And Corral Bertonsen both scored 14.7. Und für den olympischen Spitzensport zuständig. Und als zweiter Gratulant haben wir unseren Repräsentanten unseres Sponsors, der Russian Post, Herr Oleg Opischew. Well-known face here, Silvio Kroll. He used to be in the Eastern German national team. Has for many years now been part
of the organization here. So, nochmal winken für die Kamera und einen großen Applaus für die 3 besten Herren am Pferd beim 40. Turnier der Meister. Louis Smith, Oleg Ganyaev und Daniel Koral. Oh, natürlich, den habe ich ganz unter den Tisch gekehrt. Tut mir natürlich leid. Sasso Bertocelic, der ist natürlich gleichzeitig drittplatziert mit Daniel Kogal, weil punktgleich. Auch ihm einen großen Applaus.